আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আর আপনাদের সবাইকে আবারও আমার চ্যানেলে স্বাগত জানাচ্ছি। আর আজকের ভিডিওটা তো আর নতুন ভাবে কোনো কিছু বলা নেই, বুঝতেই পারছেন নববর্ষের ভিডিও। আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি নববর্ষের অনেক 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 শুভেচ্ছা, শুভ নববর্ষ। আর নববর্ষের জন্য আমি স্পেশালি এই লুকটা ক্রিয়েট করেছি। সো আপনারা যদি কেউ দেখতে চান আমি কিভাবে এই লুকটি করেছি, চলো না দেরি না করে দেখে নিই। প্রতিবারের মতোই আমি আমার বেস মেকআপ দিয়ে শুরু করছি, কিন্তু যেহেতু পয়লা বৈশাখের মেকআপ অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যাতে আমরা কোনোভাবেই প্রাইমার স্কিপ না করি। আর এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে স্ম্যাশবক্সের ফটোফিনিশ প্রাইমার ওয়াটারটা আমার ফেসে লাগিয়ে নিব। অ্যাকচুয়াল প্রাইমারের আগে এখন আমি একটা সেরাম লাগিয়ে নিব, আর আমি যেটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে ফারসালির ইউনিকর্ন এসেন্সটা। যেহেতু খুব বেশি গরম থাকবে, রোদ থাকবে, আমি বলবো যে ফেসটাকে ভালোভাবে সেট করে নেওয়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। না হলে দেখা যাবে যে মেকআপটা গলে যাওয়ার একটা পসিবিলিটি থাকবে। আর আমি এমনিতেও সবসময় আমার ফেসটাকে সেট করে নিই, কারণ আমি একটু লং লাস্টিং ফেস পছন্দ করি। আর আজকে আমি আমার ফেসটাকে সেট করার জন্য আমার সাশা পাউডারটা ইউজ করছি।
চোখে আরেকটু ডাইমেনশন নিয়ে আসার জন্য আমি জাস্ট এই এজেসগুলোর মধ্যে একটা ডার্ক ব্রাউন কালার আইশ্যাডো দিয়ে আরেকটু জাস্ট শার্প করে দিব। দুইটা হাইলাইটার প্যালেট ইউজ করছি। এটা হচ্ছে সামার সলস্টিস, এটা থেকে আমি ক্রিম হাইলাইটারটা নিব, আর উইন্টার সলস্টিস হাইলাইটার থেকে আমি পাউডার হাইলাইটারটা অ্যাপ্লাই করব। এটা খুব ভালোভাবে লং লাস্টিং হয় এবং মেকআপটা যাতে সরে না যায় কোনোভাবে, এর জন্য আমি আমার মেকআপটাকে এখন ফিক্স করে নিব। আর এটার জন্য আমি আমার ওফরা মেকআপ ফিক্সারটা ইউজ করছি। সো এই ছিল আমার ফাইনাল লুক। আশা করছি সবার ভালো লেগেছে। আর প্রোডাক্ট ডিটেলস সব ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, কাইন্ডলি চেক করে নেবেন। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর যদি আমার চ্যানেলে এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই 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 সাবস্ক্রাইব করবেন। আর অবশ্যই আমাকে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, স্ন্যাপচ্যাটে ফলো করতে ভুলবেন না। আর আবারও সবাইকে নববর্ষের অনেক 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 শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের ভিডিও শেষ করবো ইনশাআল্লাহ। পরে আবার অন্য কোনো ভিডিওতে দেখা হয়ে যাবে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ
everyone, if you somehow stumbled on this video but you don't understand Bangla or you want to watch this video in English, then make sure to click on this link.